находясь и работая, живя и работая в окружении животных, в окружении, ну, различных животных, там, в том числе там, хищных животных, ну, я не испытываю каких-то негативных эмоций, ну, там, я не испытываю страха, там, или еще чего-то, но, несомненно, интересно находиться в таком месте, ну, и гораздо легче работать и изучать, да, находясь среди них, там, да, живя в окружении. Talking about the emotional side of my presence on Wrangel and the positive side of it, I remember my last year stay on tundra, where in the period before lots of birds arrived on island and almost without any animals, and I was alone there, and I was completely shocked about the absence of sounds, the silence of this place, the absence of any colors, the freshness of it, and it was incredible.